Okay, let's go ahead and get started. I know we have more people that will join. And Hudson, you can begin translating. Okay. So just as a quick introduction, the slide that you've been watching has some examples from previous semesters. Et comme, excuse me, et comme un exemple, et n'a regardé là, slide ça n'a regardé là, c'est une exercice que nous avons fait et nous avons présenté dans ce semestre passé. Where you're seeing the final projects of teachers who have gone through our program. Et j'en ai regardé, c'est le projet final que professeur apprendre dans le programme nous. And so these are written using computer programming and all the skills that were learned over this semester. Et tout ça, nous avons regardé là, il était capable possible par rapport avec des programmations que nous avons fait sur ordinateur et avec compétences que nous avons appris pendant ce semestre passé. So the reason for the call today is to give a presentation about our program for the upcoming fall semester. Et présentation appel aujourd'hui, c'est pour nous présenter et pour nous parler du programme qui va commencer dans le semestre qui vient. And we are talking about our CS0 Teacher Training Program with the goal of bringing computer science to Haitian classrooms. Et nous allons parler du programme qui c'est CS0, qui est un programme pour professeurs, pour être capable d'entraîner et pour nous apporter informatique dans la société haïtienne. So let's review the agenda for today's session. On regarde ensemble et qui genre nous t'ai préparé pour nous session aujourd'hui. We'll talk briefly about who we are as an organization and what our goals are. Et nous allons parler bien rapide et de qui ça nous est comme organisation et qui objectif nous. We'll go through the details of our teacher training program. Et nous allons parler quelques petits détails et sur le programme professionnel. We will talk about the platform and the technologies that we use to conduct the session. Nous allons parler de plateforme et avec technologie que nous utilisons pour nous programme nous. We'll talk about the time commitment and the requirements to participate. Et nous allons nous parler tout de temps que nous supposons et temps avec tout ça nous supposons gagner pour nous participer. There will be instructions for how to apply for the fall semester for those who are interested. Et il y a bien une façon et nous montrer comment nous capables d'appliquer si toutefois nous voulons participer ensemble avec nous. And then lastly, we'll have time at the end for additional questions and discussion. Et à la fin, nous avons bien un petit temps pour nous poser quelques questions et pour nous faire quelques discussions sur tout ça que nous apprenons aujourd'hui. If you have questions as we go, feel free to enter those in the chat and we'll get to them as we can. Et si nous avons quelques questions pendant que la séance n'a pas avancé, nous pouvons poser des questions dans le chat là. Et puis après ça, nous avons pris en façon à ce que nous pouvons répondre. Tout ça, nous pouvons répondre à la longueur de présentation. All right, let's get started. On nous commencer. So my name is Vince Rogers and I'm the executive director of Aprann. Et Vince Rogers, c'est lui qui est directeur exécutif Aprann. And we exist to promote technology education and accessibility within Haiti. Et nous existons pour nous promouvoir la technologie avec l'éducation et pour nous donner accès en Haïti. And we have many different types of programs for doing this. Et nous avons différents types de programmes pour nous faire ça. But our model is typically to partner with existing educational organizations and help to equip them. Et le modèle par nous que nous suivons, typiquement, c'est connecter avec ou bien entre en partenariat avec l'autre organisation et pour nous qui ont un système éducatif qui existait déjà pour nous équiper. And as the slide says, we believe that education is a core pillar of empowering and inspiring the next generation of Haitian leaders. Et Jean, slide l'a dit, nous croyons que l'éducation, c'est un pilier essentiel pour promouvoir et inspirer une nouvelle génération de leaders haïtiens. And technology
and technology and education is a big part of that. Et technologie avec éducation, yo fait grand partie de ça. I wanted to take a minute to introduce our teachers and staff. Et n'a pon ti tan pou nou ka introduire professeur nou yo avec staff nou yo. So on the call today, we have Hudson, who is our Haiti director and a teacher of the course. Et nan apel nou an jodi a, nou gen Hudson ki se mwen men, ki se yon professeur et directeur et Aprann en Haïti. And we also have Angelo and Ashley. Après ça, nous gen Angelo avec Ashley. And these guys are all really, really good teachers. Et ti monsieur sa yo, yo se bon professeur. So I want to give just a minute for each of the three guys to just introduce themselves very quickly, both in English and in Creole. So we'll start with Hudson, then Angelo, then Ashley. Hello everyone, one more time. My name is Hudson. As Evan just mentioned it, I am the AET director of Aprann and also one of the teachers today. I am very happy to be there with you, and I will let the place for the other guys to introduce themselves. Hey, real quick, Hudson, can you just repeat that real quick in Creole too? Okay. Yeah. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est Hudson, c'est une staff Aprann et typiquement c'est directeur qui représente Aprann en Haïti et c'est un professeur tout. Je suis content là ensemble avec nous. Et m'a quitté pour l'autre monsieur introduit tête yo. Angelo et Ashley. Hello again, everybody. My name is Angelo. I am a teacher in Aprann, and I wanted to tell you that I started as a student. And as the model says, we teach people who will be teachers after. So I started as a student, so now I'm a teacher with Aprann, and I really like the experience, like from learning and to teaching right now. So I'm inviting everybody who's interested to kind of to get the course and be a good teacher for the next generation. And without saying too much, I will leave the mic to uh, Ashley. Et en créole, And moi c'est Creole. Angelo. Moi j'ai commencé en tant que, yeah, moi j'ai commencé en tant que élève et moi suis un professeur. Et me dire aussi que moi vraiment apprécié le parcours parce que commencer en tant qu'élève non bagaille que pour tellement excellent là-dedans pour passer en tant que professeur c'est quelque chose. Donc, moi, inviter tout le monde pour vraiment, comme si mettez dans ça et apprendre, et ainsi, pour apprendre tout le monde qui pourra venir après. Bon, c'est tout, je passe le micro avec Ashley. Hello, everyone. Hey, I hope everyone is doing fine. So, my name is Ashley Aprann. I work for Aprann as a teacher, and as Angelo said, we were student. I've met Vince Warger since 2021, and since that, I've been learning a lot of things with him. So now I'm teaching what I have learned from him as a mentor, and it was really helpful. So thank you. It's a great pleasure for me to be here with you. Et bonjour tout le monde, j'aime dire Noah, non pas monsieur Brian Ashley, je suis professeur et je travaille avec Aprann. Et moi rencontré Vince depuis 2021 et depuis là ça, m'a pas prendre un pile bagage avec elle. J'étais un élève et qu'on a passé en professeur. Ça a été une vraiment belle expérience et m'apprendre un pile bagage. C'est un plaisir pour moi pour me là avec nous jeudi et parce que n'a ouais une autre fois. Merci. Thank you very much, guys. You're welcome. You're welcome. My pleasure. I'm gonna let one person in real quick. Yeah, I did. I'm working on that. All right, thank you, Ashley. Yeah. All right, so moving forward, I just wanted to briefly highlight some of our participating organizations. Et pendant qu'on continue là, et brièvement, nous pourrons passer un petit lumière sur quelques organisations qui participent ensemble avec nous. Across all of our different programs, there are many organizations in Haiti that we worked with in one way or another. Et à travers différents programmes que nous gagnons, il y a plusieurs organisations en Haïti que nous travaillons avec eux
non façon ou l'autre. So this is just a partial list, but hopefully it gives you an idea of some of the organizations that we've partnered with. C'est simplement une liste partielle qui a nous une idée avec les diverses organisations que nous avons en Haïti, que nous avons partenariat ensemble avec eux. Our vision, and we're going to talk about the short-term and the long-term vision, but our vision is to train. Sorry, go ahead. Nous allons parler de vision nous à court terme et à long terme. But our goal is to train and equip Haitian teachers to bring computer science education to their communities. Mais but nous, bien objectif nous, c'est pour nous entraîner et équiper des professeurs et en Haïti côté que nous apporter sciences informatiques pour eux dans notre communauté. And in doing so, to foster creativity, confidence, and innovation through learning. Et pendant nous faire ça, nous profiter créer et plus créativité et confiance dans une façon d'innover pour nous apprendre. And there's a short-term perspective and a long-term perspective. Et il y a une perspective à court terme et il y a une à long terme. So by introducing this information early, we teach skills that transfer to other areas in life. Et pour nous introduire l'information que nous avons partagée depuis tout à l'heure, nous apprenons des compétences que nous avons transférées avec l'autre monde dans la vraie vie. The curriculum teaches critical thinking and problem solving. Et le curriculum que nous suivons, il enseigner ou bien apprendre et esprit critique et façon que nous pouvons résoudre le problème. It encourages curiosity and creativity. Il encourage la curiosité et puis créativité tout. And it gets kids excited about technology. Et il fait Timonio content, genre utiliser la technologie. Our long-term goal is how do we use this education and resourcing to provide jobs and career skills. Et à long terme, l'objectif c'est qui ça? C'est comment nous sommes capables d'utiliser l'éducation ça pour nous porter des ressources comme bâtir des carrières et des jobs avec les gens qui apprennent ensemble avec nous. And in doing so, to bring new types of economy into Haiti. Et à travers ça que nous avons fait pour ramener un nouveau type d'économie en Haïti. So we have programs that work on both ends of this vision. Nous avons des programmes qui travaillent dans tous les deux catégories ça dans vision nous. But today we're talking about how we introduce this in early education. Et aujourd'hui, on a parlé qui gens nous capables d'introduire ça dans l'éducation. So just very quickly, what is computer science? Et pour nous faire bien rapide, nous poser question à qui ça est sciences informatiques. And this is just a very basic definition. Et ça c'est une définition qui est très basique. But we're talking about the study of computers specifically as it relates to software. Et nous parler de études de ordinateur spécifiquement ça qui relié avec software ou bien avec logiciel. So things like how do we use software to solve real world problems? Et bagay tant pour les qui nous ka utiliser logiciel yo pour nous résoudre des problèmes. How do we properly think through the design and how we build programs? Et comment nous ka penser de manière qui adéquate et gens pour nous ka bâtir et designer des programmes. How do we explore the connection between math and computers and software? Et qui nous ka explorer connexion qui est entre mathématiques et computer et puis logiciel yo. And then lastly, how do we take software and make it faster and more capable?
Et en dernier qui s'allie, c'est comment nous capables pour un logiciel yo, et pour nous faire au plus rapide et pour nous faire au plus capable, pour gagner plus capacité. so that we can continue to solve more complex problems and do it more efficiently. Non façon pour nous capables de résoudre plus de problèmes qui complexes et pour nous faire de manière qui est efficiente. So who should learn computer science and programming? Pour y a la question c'est qui est-ce qui t'a doué apprendre et sciences informatiques? We believe that everyone should learn. Nous croyons que tout le monde doit apprendre. So modern best practices in education has computer science and programming as a core part of STEM education. Et une meilleure pratique moderne qui existe dans l'éducation pour sciences informatiques, c'est parce que nous allons apprendre à programmer et bien STEM éducation qui fait partie de lui, de programmation. There are educational resources available for all ages and all skill levels. Et il y a un type d'éducation qui est ressources éducationnelles qui est disponible pour tout l'âge, pour tout niveau de compétences différentes. And the curriculum that we're going to talk about today specifically is geared towards secondary age school students. Et curriculum que nous allons parler aujourd'hui, spécialement, il aller à l'encontre de Simone qui indique dans le niveau secondaire. And our goal is to train you as a teacher how to bring this material to students at your schools or organizations. Et objectif nous c'est comment nous enseigner des professeurs pour être capable de porter matériel ça yo by Simone ou bien dans l'école ou bien dans l'organisation. And I want to go through quickly why we think that this type of education matters. Et nous allons aller bien rapide pour nous dire pour qui ça nous pense que style d'éducation ça, il fait sens que il fait. So programming in computer science emphasizes problem solving and critical thinking. Et programmation dans sciences informatiques, il est là pour aider nous résoudre problèmes et il va nous sacrer l'esprit de critique là. It teaches us how to take big problems and to break them down into smaller problems that we can solve. Et il montre nous qui nous ca résoudre gros problèmes et nous capable couper problème dans morceau par morceau jusqu'à ce que nous résoudre. This type of education also encourages creativity. Et style de éducation ça, il encourage la créativité. So how do we take those ideas and designs that are in our mind and translate those to a computer program? Non façon à ce que comment nous capable prendre idée ça yo avec design ça que nous gagne dans l'esprit nous pour nous transmettre li dans et réaliser un bagage avec programmation. It also encourages collaboration. Il encourage collaboration tout. So in this class, we work together as a team. Dans classe yo, nous travaillons ensemble comme une équipe. So we help each other work through challenges and hard things. Nous aider l'autre et à travers de challenges que nous parlons bien. And we collaborate on building things together. Et nous collaborons ensemble pour nous bâtir un paquet de bagages ensemble. It builds confidence in students and children. Et il permet que il bâtit confiance dans la caille Simon ou bien la caille élève là. There is great reward to solving hard problems. Et il y a une belle récompense ou résoudre des problèmes qui durent. And building something that you can show to other people. Et ou capable bâtir un bagage que ou capable montrer l'autre pour dire mais qui ça me fait. And we'll look at some examples of that in just a few minutes. On regarde quelques exemples dans ça pendant quelques minutes. There's a joy of building. It's just rewarding to create new things. Et il y a un peu de récompense et des bagages qui nouveaux. And lastly, it creates opportunity.
Et puis, en plus de ça, il crée un pile d'opportunités. Not everybody will grow up to have a career in technology, Et pas tout le monde qui grandit pour étudier en carrière dans la technologie. but some people will enjoy this very much, Quelques monde a vraiment aimé ça and they will decide that they want to pursue their education in technology. et yo ka vin décider pour yo poursuivre yon éducation dans la technologie. And it will open new doors to career skills and potential careers. Et il est capable d'ouvrir des nouveaux portes pour des carrières et techniques et potentielles et carrières. So let's talk a little bit about how the program works. On regarde et pour nous faut parler comment le programme noir fonctionne. So the first step is for a potential teacher to go through our CS0 training program. Et première étape là, c'est pour un potentiel professeur aller et suivre le programme noir. It's a weekly class that's conducted online. Et c'est un programme qui a fait pendant des semaines et qui en ligne tout. It's taught by the teachers you met here, like Hudson, Ashley, and Angelo. Le programme ça est enseigné par un professeur ça que nous rencontrons là, moi-même, Ashley, Angelo. And there's homework and projects that you work on throughout the week. Et il y a des projets que nous travaillons ensemble et pour nous bailler pendant la semaine. After you complete the course, you have the opportunity to help in teaching future courses. Et après, vous finissez avec classe là, vous avez une opportunité pour aider et enseigner nos nouveaux cours qui viennent pour venir. So oftentimes you'll participate as a mentor for new students. Et le plus souvent, vous êtes capable de participer comme un mentor pour nouveau Timon. And then lastly, we do have ongoing resources and education that we provide. Et en plus de ça, nous là pour nous avancer avec des ressources éducationnelles que nous avons pour nous porter. So that you always have the help that you need to implement the program in your own organization. Et pour capable, d'une façon ou l'autre, et impliquer le programme ça dans l'organisation que vous travaillez. We use a curriculum and a platform called the CMU CS Academy. Nous utilisons un curriculum sur une plateforme qui est CMU CS Academy. It was developed by Carnegie Mellon University, which is in Pittsburgh, Pennsylvania. Et le curriculum ça a été développé par Carnegie Mellon University qui est au Pennsylvania. And they are a prestigious school that specializes in computer science. Et c'est une grande école qui est spécialisée dans sciences informatiques. And they've created a really good curriculum for children and students. Et ils ont créé un bel programme d'éducation pour Simone et puis avec étudiants. And some of the features are listed here on this slide. Et quelques dans ça nous allons regarder dans slide là. It's fully online and it's browser based. Et c'est un programme qui est totalement en ligne. On peut utiliser non seulement sur téléphone mais sur on peut utiliser browser ordinateur tout. It's very interactive, graphical, and engaging. C'est un programme qui est vraiment interactif et graphique au niveau de graphique et il est vraiment engagé tout. So kids really enjoy using it because you can see what you build and it's very interesting. Et Timon a vraiment un plaisir là-dedans pour utiliser, pour apprendre là-dedans parce que pendant qu'on travaille sur lui, il tout créer ça que on travaille sur lui, qui fait lui plus intéressant. It uses a programming language called Python. Et nous utilisons un programme, un langage de programmation qui est Python. It's one of the easier programming languages to learn. C'est un programme qui est plus facile pour mon apprendre. And it's also a very popular programming language in the software development industry.
Et c'est un programme qui est populaire en pile dans le monde et dans le monde côté que technologie et programmation existent. And then lastly, it has powerful tools for managing classrooms. Et en plus de ça tout, il y a des outils qui permettent de contrôler classe yo. So if you bring this curriculum to your own schools later on, you'll have many tools for how you interact with your students. Si vous mettez programmation ça ou bien pour ça dans l'école ou bien dans l'organisation côté ou bien un paquet d'outils qui va le permettre tout et interagir avec étudiants yo. I'm going to skip this slide just because we talked about most of this already, but it just lists some of the features of the Ça platform. parce que nous avons parlé de ça déjà. So really quickly, and this is my favorite part, I wanted to demonstrate some of the previous student projects. Et pour nous faire ça bien rapide, je ne vais pas cacher dire ça c'est partie préférée dedans. Je ne vais pas attendre pour nous démontrer nous quelques projets et anciens étudiants nous été fait. These are the final projects from our last semester. Ça aussi le dernier projet que nous avons gagné dans semestre passé, dernière classe nous avons gagné. And this is just a small sample of some of our favorite ones. Et ça a quelques petits bagages tout petits dans ça tout ça nous avons en pile. But earlier I talked about the creativity that goes into building programs. Ça lui a dit parlé de créativité qui gagne les construire ou bien bâtir un programme. And it's always so much fun to see the ideas that people come up with and then the way that they turn that into software. Et toujours vraiment amusant de regarder diverses idées que chaque monde gagne pour venir ensemble avec pour porter idée ça comme un So logiciel. let me just show you a couple of these. Nous allons montrer quelques projets ça. There we go. So this is a game called Panda Man. Ça c'est un jouet qui est les Pandamen. And this was developed by one of our student teachers named Jimmy. C'est une élève nous qui est les Jimmy qui a développé le programme ça. And he created all of this using the Python programming language. Il créé jouet ça avec langage de programmation que nous utilisons qui est les Python. And the object of the game is to use the panda to push the green circles on top of the white circles. Un objectif là, c'est pour utiliser Panda pour faire le travail pour le cas toucher chaque boule ça without getting stuck. Sans pas coller. The game gets harder and harder as you go. Chaque coup passé en partie, là vient plus difficile. And you have to be strategic about how you position the circles. Et vous devez jouer là avec un peu de stratège et une façon que vous utiliser c'est ça. And there are many different levels built in. Il y a plusieurs niveaux différents qui bâtis là-dedans. Secondly, Dory created a memory game. Deuxièmement, nous avons Dory qui a créé un jeu de mémoire. And while that's loading, I'm going to go ahead and open the next one too. Pendant la télécharger, nous allons aller dans l'autre là pour nous aussi présenter. So this is a memory game. Ça, c'est un jeu de mémoire. It's a traditional game that you may have seen before. C'est un jeu traditionnel peut-être nous qu'on a habitué déjà. But the idea is to flip cards. L'idéal, c'est pour virer quand and remember where the numbers were so that you can match et them. pour qu'à songer et qui bon l'autre numéro pour qu'à faire ou et gagner. We'll see how good my memory is. On regarde si j'ai un mémoire.
Not too bad. You You have get a it. good memory. And there's multiple difficulty levels, so you can do easy, medium, or hard. Il y a plusieurs types de difficultés, faciles et pas mal et puis difficiles en pile. And the last game was called Din Jump. I'm Et not very good at this game. dernier jeu là, les Dinjo, et il n'y a pas trop fort dans le jeu de ça. OK. The idea is to jump over the cactus. Et l'idée, c'est pour voler sur cette cactus ça, yo. And as you go through the game, it gets faster and faster. Et tout autant jouer là pas avancer, tout autant on va perdre, c'est tout autant jouer là vient plus rapide. I'm going to blame this on my computer being really slow right now. Nous allons faire un laptop là pour chat là parce que il y a les laptops là trop long. But I'm probably just really bad at the game. Peut-être c'est parce qu'il pas trop fort dans le jeu là. So these are pretty complex programs. Et ça, on a regardé là, c'est des programmes qui sont complexes. And they were created out of the creativity of our students. Et programme ça que nous avons créé, c'est l'imagination et élèves nous qui créent. And the most rewarding thing for you as a teacher, if you ever teach this class, Et puis belle récompense pour comme professeur si c'est vous qui enseignez classe ça, is to get to the end and see how far your students have come and see what they're creating out of their own minds. c'est l'arrivée à la fin pour voir dans quel niveau de Simon nous arrivé, j'ai arrivé loin et pour créer un bagage qui sorti dans propre pensée. So once again, it's the critical thinking, the problem solving, and the creativity. Et encore une fois, c'est esprit critique là et façon de créer ce problème yo avec créativité. And those things are useful for anything that you do in life. Et bagay ça est vraiment utile pour n'importe bagay que nous avons vivre n'a fait dans la vie. I wanted to show you just very quickly what the curriculum looks like. Et très rapidement, nous pourrons montrer qui genre programme nous a semblé. So you will have an account with CS0. Nous avons bien un compte avec CS0. And during the semester, there's 4 different sections that your teacher will teach through. Et pendant ce semestre, ça, nous avons bien environ 4 sections différentes pour professeurs nous enseigner. You learn the basics of programming and how to create shapes. Et ça va bien apprendre des trucs basiques dans la programmation, comment pour créer des formes. Different types of shapes, coloring, gradients. There's many different options. Différents types de formes, couleurs, gradients, un paquet de bagages différents, un paquet d'options différentes. And then you learn about animations. Et après, ça va pour apprendre sur l'animation. And how to use user input to control your program. Et qui j'aime pour utiliser entrée pour contrôler le programme. So what happens when they type on the keyboard or interact with the mouse? Et ça qui passe, là où cliquer sur le clavier là, ou bien là où interagir ensemble avec souris là. And then you learn how to give your programs more complex interactions and conditionals. Et après, ça va apprendre qui j'en travaille programme des interactions qui sont plus complexes et avec conditions. Yo. And then lastly, you learn how to animate lots of shapes at once, and then how to create the final version of your creative task. Et puis, en dernier, nous allons apprendre comment nous animer toute forme que nous apprenons dans le cours précédent, pour nous mettre dans seul, pour nous créer projet, par projet, nous souhaitons être nous créer. So it starts very simple. Et comment c'est très simple. And your teacher will spend your weekly class time going through these lessons together. Et le professeur là a passé une semaine classe ensemble avec vous pour apprendre nos leçons. You'll learn how to create shapes. On va apprendre pour créer forme. Using code. On va utiliser code pour créer forme.
You can give them options and colors. Ou ka ba différentes options, ou ka changer couleur yo. You do projects together. Nou ka fè des projets ensemble. And as you go on, it gets more and more advanced. Et tout autant ap avancer, c'est tout autant programme nan pi avancer. It's where you bring many shapes together and you position them and you give them options to create things like landscapes, characters, and other things. Oui, les bonnes options comme si pour ka utiliser plusieurs formes différentes, ou placer au côté différent, pour ka créer des paysages et tout ça ou envie de créer. During the week, you'll be given practice exercises that you get to complete on your own. Pendant semaine là, nous avons bien pour des exercices pratiques, côté que on va travailler sur eux pour compte. You have access to mentors and the teachers and to class interaction through WhatsApp channels. Donc, on a bien accès avec mentor yo et professeur yo dans groupe et dans groupe et WhatsApp et que nous gagnons. So there's always help if you need it. Ap toujours gen aide pour des pour besoin aide. Si tu as bloqué non devoir ou bien non exercice, ou tu as toujours pas besoin d'aide, ou tu as contacter une monde qui est responsable. Then by the time you get to the end of the semester, you're creating very complex programs. Et avant même que ou presque arrivé dans fin semestre là, on va peut-être créer un paquet de programmes complexes. But you have all the skills to do it with confidence. Mais on va bien toutes compétences ça pour capable travailler avec confiance. So who makes a good teacher training candidate? Et qui est-ce qui fait un bon professeur candidat? So first of all, a passion for teaching others, Premièrement, c'est qui ça lié, c'est passion pour apprendre l'autre monde a passion for learning about technology, et passion pour apprendre sur technologie commitment and motivation, et pour toujours motivé et consistant. and this is a big one just because it's not always easy. Et il y a un bagage qui grand, c'est parce que c'est pas tout le temps facile. But like we talked about, when you stick with it, it's very rewarding. Et c'est là que vous consistant dans ça va faire, il est vraiment rapporté. You will need introductory computer skills, Vous avez besoin d'un cours d'introduction et de compétences informatiques. so how to comfortably navigate a computer, use a browser, type, and things like that. Et comme par exemple, Jean pour manipuler l'ordinateur, Jean pour aller pour taper dans avec un browser ordinateur. And then you have to be comfortable with basic addition and subtraction. Et ou bien pour il y a bon pour confortable avec addition de base et soustraction de base. With this course, there's lots of positioning shapes at different parts of your screen. Et dans la classe, ça a bien un paquet de positionnement pour former dans différentes parties de l'écran. So you need to be able to do basic math in your head efficiently. Oui, il est bon pour capable faire des mathématiques et de base dans la tête. The course is taught completely in Creole. Et classe, ça, il enseigne complètement en créole. We always record the courses so that you have the lesson available afterwards. Nous toujours enregistré classe yo pour étudiants yo et capable bien accès à suivre après ça. And let's talk about the technical and the time requirements. On parle de technique yo et temps que ça m'a dit. So this class is completely online. Classe là complètement en ligne. So you'll need a computer with a web browser. On a besoin d'un laptop qui a un web browser, qui a une application web sur lui.
You'll need a reliable internet connection. Ou besoin d'un bon Internet. CS0 itself is very low bandwidth. CS0 pour kontenir, c'est un programme qui pas demander un pile Internet, qui pas demander un pile So many Internet connections. pour fonctionner. So many connections can support interaction with the website itself. Un pile connexion Internet ka supporter interaction et programme nan pour kontenir. But especially for the online video meetings, you'll need a good connection. Mais spécialement pour classe et vidéo online que n'a bien yo, n'a besoin d'un bon Internet. And then for the time commitment, Et puis pour engagement nous dans temps que nous parlons bien yo, it takes about 4 months to complete CS0. il prend à peu près 4 mois pour finir avec le programme CS0. There is some flexibility built into that. Et ça qui arrive, il y a une flexibilité et là-dedans. Depending on the dynamics of a specific class. Et ça dépend de façon classe là interagir avec le programme là. Or sometimes even the situation in Haiti. Et des fois, ça dépend de situation qui vient en Haïti. The class may end up going on longer. Ça qui arrive, classe là prend plus de temps que prévu. And we try to be flexible with that. Et c'est une raison qui fait qu'on est flexible avec ça. Your commitment would be 2 hours per week of live online course. Et engagement nous, c'est qui ça lié, c'est ouais, côté que nous il y a à peu près 2 heures de temps par semaine pour nous bien en ligne. And then an additional 2 to 4 hours per week of homework and projects. Et peut-être environ 2 heures de temps pour pendant la semaine pour regarder exercice ou devoir que nous avons baillé dans le projet. We do have resources for help and for mentorship as you're going through the course. Donc, nous avons des ressources pour aider avec les mentors nous tout, qui est là pour aider tout autant qu'on va continuer. The classes themselves are very interactive. Classe là pour contenu, déjà on va être interactive. So that there is discussion and questions and sharing when you have problems. Et il y a des discussions, des questions qui a partagé, les nous voulons résoudre un problème. We have WhatsApp chat groups where you can ask for assistance and help each other during the week. Nous avons un groupe WhatsApp qui est là comme un groupe pour assister les élèves nous et pendant la semaine si toutefois tu as besoin d'aide. And then you can also meet one-on-one with your teacher or with a mentor during the week. Et nous sommes capables de connecter ensemble avec le professeur nous tête à tête. Et pendant la semaine, si nous avons un problème, nous allons aider nous résoudre. All right, let's talk about the cost and the commitment. On parle de prix et puis avec engagement. Up until now, we've offered this course at no charge. Jusqu'à présent, classe là ou bien quoi, nous faisons gratis. And that model isn't changing, but it just looks a little bit different now. Et modèle là, il n'est pas vraiment changé, mais il paraît aussi différent qu'on y a. So the upfront cost, which we call a refundable deposit, is $100 US. Et comme ça qui a bail là, c'est que nous après mettre, c'est $100 américains. And then upon successful completion of the course, you have 2 options. Et une fois que l'étudiant finit classe là, avec succès, il a bien 2 options. We will fully refund your $100 deposit. Et comme ça, on va comme dit pour accès $100 là, on a pris mettre Simon dans comme là. Or for our organizations that are in the Port-au-Prince area,
ou bien pour organisation qui dans Port-au-Prince, qui dans Port-au-Prince, We have the option for you to claim a laptop nous avons option pour commander un laptop instead of that $100 refund. au lieu de $100 là. So you have options on how you want to collect your funding back at the end of the class. Ok, les classes là fini, ou bien option pour qu'à demander et pour qu'à collecter comme bois bac de façon que vous voulez ou bien envisager. And the reason that we're doing it this way is because of that commitment and motivation factor. Et raison qui fait nous faire de façon ça, c'est raison pour engagement et motivation. We want people who register for the course to truly be committed to finishing the course. Nous souhaitons que les gens qui enregistrent avec nous, pour vraiment engager dans fini cours. And this allows us just to have something that helps to provide motivation to complete. Et ça va nous accès pour nous essayer de mettre un bagage en avance pour nous motiver et les gens qui apprennent classe là ensemble avec nous pour finir classe là. So for our fall semester, we plan on beginning in September. Et pour automne, nous planifions pour nous commencer en septembre. And we will run through it at least December. Et nous avons commencé en décembre, si Dieu veut. But it may go on slightly longer. Et ça arrive, il y a aller aussi plus loin que ça. We decide on the class days and the class times based on the preferences of those who register. Nous décidons sous classe et jour et l'heure basé sur préférence moun qui enregistré. So we always take a poll to try to find the days and times that work the best for the most people. Nous toujours faisons un vote pour nous capables de joindre et qui date, qui jour, qui l'heure, qui est plus facile pour plus de monde. So for instructions on how to apply for fall 2026, Et façon que nous avons appliqué pour l'automne 2026 là, as a follow-up to this call, we'll send a recording and also a link for registration. et pendant que nous suivons ensemble avec nous, nous appelons ça, après appel là, nous envoyons un lien pour nous et qui vient vidéo ça, avec un lien pour nous enregistrer. So what you can do now is begin discussing internally if you have teachers or staff who would be interested in participating. Ça qu'on fait pour nous là, c'est commencer des discussions internes avec staff ou et pour qui est intéressé pour participer ensemble avec nous. We would love to follow up with you if you have any questions. Et nous t'a bien aimé faire un suivi ensemble avec nous si nous t'a bien une nouvelle question. And then once you're prepared, you'll have that link to register. Une fois que vous parlez, on va bien le lien là pour enregistrer ensemble avec nous. And once we have the full registration, we'll work with the students to come up with a good class schedule. Et une fois que nous finissons tout le monde qui est enregistré, nous allons continuer notre travail pour nous capables bien et horaire et pour nous venir avec horaire pour classe. Before we get to the question and answer time, I did want to talk about one other program that we have. Avant nous poser questions et pour nous répondre quelques questions, et nous devons parler de le programme que nous gagnons. So in addition to our CS0 Teacher Training Program, Et en addition avec le programme de CS0, we also host monthly tech talks. et nous avons un programme et que nous toujours fait chaque mois.
It's usually on the last Friday of every month. Presque chaque dernier vendredi dans chaque mois yo. And we talk about many different types of interesting topics. Mais son programme qui centré autour de technologie. Presque chaque vendredi dans dernier mois yo, nous parler de sujets technologiques différents qui sont vraiment intéressants. So we've done sessions on using AI for software development. Et nous faire des sessions comment on peut utiliser AI pour créer des logiciels. We've done sessions on security for engineers. Nous faisons session pour comment un ingénieur ou bien un développeur peut sécuriser l'application que nous créons. This month, Hudson will be doing a session on security for end users. Et moi-même personnellement, Hudson, moi, j'ai une session qui genre nous devons sécuriser compte nous comme utilisateur. It is a very casual environment. Et c'est un bel environnement pratique. There's no background or skill needed to attend. Et on pas besoin d'un gros titre ou bien une compétence pour ça, pour atteindre les classes nous. And we've found that it's motivated many in our community to learn new things, to try new things, and to build new things. Nous joignons côté que les motiver en plus dans la communauté nous pour apprendre nouveaux bagages, pour essayer nouveaux bagages et pour bâtir nouveaux bagages. So it's free, there's no commitment, and we'd love to have you join sometime. Et ça, il est gratis, pas aucun engagement, et mais nous avons vraiment aimé nous connecter ensemble avec nous des fois. If you're interested, you can go to our website at aprann.org. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le website nous aprann.org. And at the top, we have a link to sign up for this month's meeting. Et en là, nous avons un lien qui permet nous de connecter et pour rencontrer chaque mois nous. And we'd love to have you join. Nous avons bien aimé ou rencontrer ensemble avec nous. Okay, I know that took a little bit longer than I had planned, but we do have a few minutes left if there are any questions. Normalement, nous, ça prend un petit temps plus que nous avons programmé. Et nous avons petit temps ça pour si tu as quelques questions à poser. Vince, this is Emily. I have a question for you. Hi, Emily. Hi. I don't think this is going to work for the school that we support because it only goes through the 9th grade. However, we send students to secondary school through another partner. And I'm wondering if it would be okay to share this presentation with that partner, or would you prefer that I just connect them to you and they sit in on this another time? You can definitely just forward on the presentation, and that would be fine. And I just want to clarify on the secondary. So Hudson, typically, what are the ages of the kids that consume this material? There are have kids who are 14, 15. Yes, they are doing good with that material. Yeah, our school runs through 9th grade, so I'll double check with our team and see if there's anybody there. Thank you. Yep, and it doesn't always even have to be a current educator. Like if you have people in your program or staff that are interested, in potentially teaching somewhere at some point, we're happy to have anybody participate. Thank you. Yeah. All right, any other questions? Donc, une autre question, s'il vous plaît. And while we're waiting for Hudson, Ashley, and Angelo, anything else that I missed or anything else you want to emphasize? On my side, I will not add anything. No. So let's you for the voice. Yeah, you go to everything. Okay, good. It was a good presentation.
Yes. Hi everyone. I just want to ask a question. Yeah. My name Hello. is Peterson, and I'm running to nonprofit organization in Jotmail, and I'm totally interested in joining this program. And what if I'm registered like 4 or 5 people from my organization? Would I need to pay five, like $500, or just one fee, or like I should pay one fee for each participant? That's a good question, and I think first of all, what I want to say is that fee, if that's an issue for anybody, I mean, we would love to talk to you about that, and figure out what we can work out. Really, obviously, we're not concerned about the money part of it. It's more of just we want people who are truly committed to sticking with the program. We've had enough instances where we have people start and then they get halfway through and don't complete it for a variety of reasons. So that just helps encourage people to stick with it. So I would say if you want to have several teachers register, that's great, and we would love to talk to you about that. And then let's just be in touch separately on how we can make sure that we're meeting that goal of commitment, but not doing it in a way that it might be a financial burden for you. So definitely, that'll be good. Yeah, yeah, yeah. Aki, how can I reach out to you? I already go to the website and register for the July Tech Talk. Yeah, And definitely do that. yeah. And then today or tomorrow after this meeting, I'll send an email that has the recording, and just reply to that email, and we'll get a conversation going. Okay, great. So that's good. That's good. Yeah. And as I'm in Jotmail, and you mentioned like it's only in Port-au-Prince I can um request a laptop instead of a refund. But Yeah. if we have a way of getting, or we can send somebody to Yeah. pick it up in Port-au-Prince without still available to us in Jotmail. Definitely. Yep. The only restriction is just can you get the laptop or not? So you don't have to, as long as you can have somebody pick it up on your behalf. That works great. Okay, great. That's good. Thank you. Yeah. I have a question regarding the completion of the program. Yeah. Uh, once uh, once the program is completed, do they get a certificate? They do get a certificate at the end of the program, certifying that they've completed Apprann's teacher training program using the Carnegie Mellon curriculum and platform. And when possible, once again in the Port-au-Prince area especially, we actually create physical copies, but at the very least you'll get a digital copy of a certificate. Great questions. Good. We So have we a have a, question in the chat. Okay. yeah. All right, what is it? Will you read it, Hudson? Uh, yes. He congratulate us for this initiative. His question is, after they complete CS0, will we have to join uh, another session like the to continue on if there's going to be different level A follow up. after after the first after CS0, something like CS0, CS1, CS2, yeah, something like that. There are other opportunities for more advanced training with Aprann. The goal of this program is to get you to the point where you can teach introductory material to others. We have différentes opportunités et avec des programmes avancés pour apprendre. Et un objectif programme ça, c'est pour introduire professeurs yo avec des matériels et basiques pour que yo puisse apprendre l'autre monde. But through things like our monthly tech talks and other more advanced curriculum that we're developing, there will be other opportunities. Et tant pour et Tech Talk que nous gagnons chaque dernier vendredi dans le mois yo,
et nous quelques bagages, quelques matériels, quelques anti-programmes qui puis avancer, ou à développer en dedans avec l'autre programme que nous, l'autre opportunité avec l'autre programme, nous allons bien à la fin. Good. Hopefully that helps. J'espère que réponse là satisfaisant. Okay, I know we're at an hour, and I want to be respectful of people's time. But please do send email questions. So anything that you're thinking of after the fact, we'd love to answer those questions. Nous connaissons que nous avons dépassé 1 heure de temps et nous voulons bien respect pour temps chaque monde. S'il vous plaît, une fois que nous recevons l'email que nous avons avec toute information, s'il vous plaît, au cas où nous back, posez nous questions que vous avez posées. Si toutefois pas de poser questions avec nous aujourd'hui. So thank you again for joining. It was really good to see everybody, and hopefully we talk more soon. Merci à peu du fait que nous te rencontrons ensemble avec nous. Nous vraiment content de rencontrer tout le monde qui est là. J'espère que nous allons une prochaine fois. Thank you Goodbye, for everyone. this great initiative. Thank you. Thank you. Some really great initiatives. I love Very it. welcome. Yeah. Okay. Bye-bye. Thank you, See everyone guys. later. Okay. I will chat to you. All right, sounds good. Okay, bye. Bye-bye.